press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about plants and plants classification also, isn't it? Yes, right. Yes, my dear students, today I am going to give summaries of this lesson. Okay? Yes, right. So let's start. So first, see, my dear students, we have seen different types of plants in your surroundings, isn't it? You can see different types of, as some are big, some are small, some are tall, some are short. So we can see different types of plants in your surroundings, isn't it? Yes, right. But see, certain plants are grow in a certain place. See, for example, have you ever seen lotus grow on land or cactus in water? No, we can't. See, some plants are preferred to grow in cool place and some plants are preferred to grow in hot desert places, and some many plants even in water also. So some plants will grow in even in water also. So for example, lotus and water lily. See, these are all water plants, isn't it? Yes, right. See, plants are differ each other depending upon their particular place. See, on habitat we classify many types. See, for example, first one is a terrestrial plants. See, terrestrial plants means the plants that are grow on land is called terrestrial plants. So, yava plants, so nelada mele. See, for example, you have seen many trees are grows on land, isn't it? See, these plants are all called what? Terrestrial plants. See, in terrestrial plants, some plants depending upon the place. See, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದೇ ತರದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. See, some places are very cool and some places are very hot. Some places are hot and damp places are there. See, depending upon habitat, certain plants are grow, isn't it? Yes, right. See, for example, in hilly areas, see, normally in hilly areas there are very cold places, isn't it? Yes, right. In hilly areas, it's a very cold places. Yes, normally in hilly areas we can see cone-shaped plants and trees. So you just observe, you just notice by the picture. See, there is a cone-shaped trees and there is a no big branches. As you just observe the picture, see, there is no big branches in these trees. Normally, which trees are grow in hilly areas? These plants or trees, they have no big branches. ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂತ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟ್ರೀ ಟೈಪು ಇವು ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೀಡಲ್. ಸೊ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. Example, spruce trees, pine, fir. See, these are all the example for plants which are those grows in hilly areas. Okay, yes. So mainly spruce trees are grow in very cold places. See, spruce trees elli belitade? Very cold places. See, all trees are not grow in hilly areas. So ella trees no hilly areas adalli beliyodilla. Some trees only can grow in this hilly areas. See, normally these hilly areas plants or trees, they are not shed on their leaves in autumn period. These are trees are not shed on their leaves in autumn period. So that's why these trees or plants are called evergreen plants. What we call evergreen plants. Why? Because they are not shed on their leaves in autumn period. Okay, yes, understood? That's right. Next one, plants growing in plains. Plains means ಸಮತಟ್ಟಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬನ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಬೂಲ್. ಸಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫೈ ದ plants. So you just ನೋಡಿ, they have a very big branches. They have a many branches, isn't it? So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ hilly areas ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? They have no big branches. They have no branches, but plants which grow on plains, say they have many branches. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? See, you just
see the picture, banyan tree, see this one is a banyan tree, see they have many branches, so tumba branches irutte. So and this one is a babul tree also, see the babul tree also have a many branches. Okay, see that's why these plants are shut on their leaves in autumn period. So ena madutte, so these plants are shut on their leaves in autumn period, so that's why we call it as a deciduous tree. See other examples are teak tree, palus tree and mango tree. See these are all the example for plants growing in plains, ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿವು. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಟೀಕ್, ಬ್ಯಾಬಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ plants or trees are grow in plain area. Okay, see normally these plants have many branches, so ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ branches ಇರುತ್ತೆ. Okay, see these plants are shed on their leaves. Shed on their leaves ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಆಟೋಮನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಶೆಡ್ ಆನ್ ದೇರ್, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಶೆಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟೋಮನ್ ಪೀರಿಯಡ್. Okay, so that's why these trees are called deciduous trees. What we call deciduous trees. Okay, yes, next one is in desert. Yes, you know, in deserts commonly we can see cactus plant. Which plants? See, cactus plants. See in desert area only cactus plants only can survive their life easily. Why? Because see, you just observe the picture. See, there are no leaves in these cactus plants. So ಈ cactus plants ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ leaves ಇರೋದಿಲ್ಲ. You know, to prepare their own food, plants need leaves, isn't it? Yes. But in these plants there are many special features. So ಇದಕ್ಕೆ special features ಇದೆ, that it is, see these plants, which one, cactus plants are reduce their leaves into thorns. ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು. ಸಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. But see in cactus plants they have no leaves, so that's why because there is a reduce, it helps to reduce the rate of transpiration. So adra thorns, adra leaves enagide, thorns agi change agide, and it's reduce its leaves into thorns. See, it helps to reduce the rate of water transpiration. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯು ನೋ, ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, isn't it? But see in these cactus plants, stem, that one, which one, fleshy stem. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ fleshy stem ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, plants ಗೆ ಫುಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And this fleshy stem helps to store water also. And another one special feature is that it is the roots of this cactus plants is very long and it's get water into the earth. So ಅದ್ರದ್ದು roots ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ರೂಟ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is in marshy areas. See, marshy area, so marshy area, marshy ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಪದ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? See, normally in marshy area means, see, where the river or flows into the seas. ಇನ್ನೇನು ನದಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ನದಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿವರ್ ಆರ್ ರೀಚಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನದಿ ರಿವರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೋಕ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ normally we can see mangrove plants. Mangrove plants
roots are grow above the ground. See, normally roots are grow below the ground, but in mangrove plants the roots are breathing roots. Mainly we call, see, it is a breathing roots. So now we roots ella ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, so these are roots. These are all not stems. So stems andre so main ide, so this one is a roots. See, this root breathing roots or helps to breathing purpose in these plants. Which one? Mangrove plants. See, in India, so there is a Sundarban mangrove plants forest is there. So Sundarban mangrove forest is the biggest forest in the world. So world alle biggest mangrove forest andre adu Sundarban. So in other places andre ಪಣಜಿ, ಗೋವಾ, ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗೋಕರ್ಣ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. and also in Gujarat also and Tamil Nadu. So many mangrove forests are there. Okay, but Sundarban forest is the very biggest forest in the world. Okay, yes, right. Yes, we learned about a terrestrial plants. Now we tanka terrestrial plants ಬಗ್ಗೆ learn ಮಾಡಿದ್ವಿ. So terrestrial plants are hilly areas, and then deciduous forest ಬಗ್ಗೆ, and then desert plants and marshy area plants ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. Next, see, aquatic plants ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, aquatic plants means, see, some plants that grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants means plants which are grow in water are called aquatic plants. See, in aquatic plants we classify 3 types of plants. So aquatic plants ನಾವು 3 types ಆಗಿ divide ಮಾಡಿದ್ವಿ. First one is a floating plants. Second one fixed plants. Third one is underwater plants or a submerged plants. Okay, see, first one is a floating plants. See, floating plants means plants are float on water. So plants are floats on water. See, these plants are called what? Floating plants. See, normally these plants structures, see, these plants leaves or flowers, see, these are all or spongy. So just notice, observe the picture. See, these plants leaves and all the parts are what? Spongy, and it is filled with air, so that it helps to float on water. So idra leaves agli ella structures enagutte spongy agirutte, and these structures are filled with air. It helps to float on water. Okay, yes, right. Example floating plants are water hyacinth. So water hyacinth and duckweed, see, these are all the example of floating plants. And see, some algae are it's also float on water. Okay, yes, see, these are all about floating plants. Next one is a fixed plants. So fixed plants means, see, some plants stems are fixed to the attached to the soil, and the other parts like which one, a leaf and flowers are floats on water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the other parts like a leaf and flower are floats on water. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ they have a broad leaves and broad flowers. So you just see the you just observe the picture. They have a broad leaf. So adra leaves enagutte aglavagirutte, and flowers also is a broad. See, this one is helps to float on water. And see, normally fixed plants stems are hollow. So their stems are hollow. Hollow andre ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and they also elastic, ಒಂಥರ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and flexible also. So when water flows, it helps to for flexible. So the flexible ಆಗಿ ಸಹಿತ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? Fixed plants stems. Okay, see, example for fixed plants are water lily, lotus. These are all the example for fixed plants. Okay, yes, right. Next one is underwater plants. See, these underwater plants are totally in water. Normally floating plants ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್.
But underwater ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, see totally plants are in underwater. So that's why underwater plants are called submerged plants. Example for submerged plants or underwater plants are tape grass plants. See, normally these plants, they have no stomata. So you know, stomata is very important to plants. Why? Because to prepare their own food, they need carbon dioxide. See, that carbon dioxide is absorbed by this stomata, but here is no stomata, but their stems, so, or their ribbon like structure. So onthara ribbon like structure ideyalla, see these stems or helps to breathing purpose. Okay, see these tape grass underwater plants, they have no stomata, they breathe through the tape grass. And normally these underwater plants are clean the water. See how it's remove the carbon dioxide from the water. So normally you know, when the plants breathe, it intake carbon dioxide and exhale what? Oxygen common agi. So but see these tape plants ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫಿಶಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಈ ಟೇಪ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದು. ಎಸ್, ರೈಟ್. Next one is the uses of grass family. See, normally there are many uses from this grass family. Yes, normally these grass family plants are gives us food for human beings and also animals. Example, wheat, rice, bajra, sugarcane and ragi, jowar. See, these are all grass family plants. These are all plants or belongings to grass family. See, these plants are gives us food for human beings and also for animals. And by this grass family we make many things. For example, we can use this you can use this bamboo plant. Say bamboo plants is a belongings to this grass family. We use this bamboo plant stem to make huts. So huts galna ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then basket, mat, toys, and also for many purpose we use this grass family stem. Okay, and we use the grass family stem for to prepare some dishes also. And then see this grass or helps to soil conservation. So soil conservation ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Why? Because see normally this grass have a fibrous roots. You already learned about fibrous roots, isn't it? See, fibrous roots means many roots are grow from the end part of the stem. See, these fibrous roots or holds the soil tightly. See, because of this purpose, it's check the soil erosion. See, this normally fibrous roots or check the soil erosion. So that's why it helps the soil conservation. And next, dried grass is used for packing materials. So you just observe the picture. Many materials are packed by these dry grass, and we use many different type of grass for to make paper also. So paper ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು grassನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. And we use many grass family plants for medicines. So medicines ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, yellow grasses. We use this yellow grass to make medicines. There are many uses from this bamboo family plants. Okay, that's right. Next one is insectivorous plants. See, insectivorous plants means, so that name only signifies plants which eats insects. These plants are called insectivorous plants. Some plants eat what? Insects. These plants are called what? Insectivorous plants. Example for insectivorous plants are Venus flytrap, pitcher plant, sundew plant. See, these are all the example for insectivorous plant. See, normally these insectivorous plants are prepare their own food by using raw materials like air, water and sunlight. Still, so
ಅದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. Okay, see how these insectivorous plants eat insects. See, normally to us, so human beings igagli, animals igagli, see we have mouth. So namige mouth irutte, ನಾವು ತಿಂತೇವೆ. See, but in insectivorous plants there are many special structures are there. See, for example, as in a Venus flytrap, there are two halves leaves. So ಅದರ leaves two halves ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? See, this two halves leaves, there are many hairs on their leaves. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? many hairs ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So these hairs, when any insect or touches or this hairs, what happens is suddenly shut down their leaves. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆ ಟೂ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ and then it secretes many digested juices and it digests that insect and it absorbs nutrients from the insect. See, this all happens in Venus flytrap. But in the pitcher plant, see, pitcher plant means, see, this one is the pitcher plant. So normally the structure of the leaves, there are some modifications in their leaves. They have a pitcher. Pitcher means jug like structure irutte. Yes, in pitcher plant. See, and they have one of the lid also. ಆ ಜಗ್ಗಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಲಿಡ್ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ when any insect or touches this pitcher plants, ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇರ್ ಲಿಡ್. ಸೊ ಅದರ ಲಿಡ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and then see, inside of the pitcher plants there are a sticky. So the sticky ಇರುತ್ತೆ and jelly like structure irutte. And when it closes the lid, what happens? See, the pitcher plant also secrete digestive juices and it digests the insect and later it's absorb what? Nutrients from the insect. Okay, see, this type they all fulfill their nutrients by eating what? Insect. See, these are all about insectivorous plants. See, insectivorous plants can prepare their own food, but to fulfill their nutrition they all eat what? Insect. Okay, yes. So next is about rainforesters. See, normally rainforests are grow in equator. See, in rainforest, say always rain is growing, almost rain ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Normally in the rainforest there are a tall, short, umbrella like trees are there and many plants, varieties of plants, animals are surviving in the rainforests. Okay, see, you should grow more and more trees antivi, rainforest antivi. See, there are many different types of a rainforest in India also. So one of the rainforests in India is that it is a Sundarban forest. Okay, and many northern western Ghats forest is also there. So Amazon forest is the very biggest rainforest in the world. So Amazon forest ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಯು ನೋ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಆದರೂ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಕಾಡಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮರ ಕಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರನ ಕಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರದ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಮರ ಸಹಿತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಮರ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ್ದು ಹೀಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಯು ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಗ್ರೋ more and more trees. Okay, yes, right. Thank you, my dear students.